Sorry. Sound good. Mic when I can. Close. Please start from me. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Welcome everyone to today's Satsangh held in Malati and Bhaskar's residence with the rest of the devotees in the Washington DC area joining us through remote means. We begin with the talks. 17th November 1936. Talk 283. Devotee. How can one become Jita Sangha Dosha, free from the stain of association? Maharshi. By Satsangha, association with the wise. Satsangatve Nitsangatvam, Nitsangatve Nirmohatvam, Nirmohatve Nischalatatvam, Nischalatatve Jivan Mrityu. Satsanga means Sangha, association with Sat. Sat is only the self. Since the self is not now understood to be Sat, the company of the sage who has thus understood it is sought. That is Satsanga. Introversion results, then Sat is revealed. For whom is association? For whom is dosha? Devotee. To the self, Maharshi. No, the self is pure and unaffected. The impurities affect only the ego. Devotee. Can the soul remain without the body? Maharshi. It will be so in a short time, hence, in deep slumber. The self is bodiless. Even now it is so. Devotee. Can a sannyasi remain in the midst of samsara? Maharshi. So long as one thinks that he is a sannyasi, he is not one. So long as one does not think of samsara, he is not a samsari. Instead, he is a sannyasi. 18th November 1936. Talk 284. Devotee. It is said in Srimad Bhagavad Gita, realize the self with pure intellect and also by service to Guru and by inquiry. How are they to be reconciled? Bhagavan. Ishvaro Gururatameti. Ishvara, Guru and self are identical. So long as the sense of duality persists in you, you seek a Guru considering that he stands apart. He, however, teaches you the truth and you gain the insight. Devotee, kindly explain. Ahameko name kaschit nahamanyasa kasyachit naham pashyami yasyaham tam na pashyami yo mama. I am alone, none is mine, of none else am I see none whose I am, none who is mine. Bhagavan. This sloka occurs in different scriptures and holy books, example Bhagavata, Mahabharata, etc. It also forms the motto of chapter 11 in self-realization. Aham, I, is only one. Egos are different. They are in oneself. The self is not affected by the egos. I is only one. I is the truth. All that follows is meant to refute the sense of duality. Talk 285. Devotee. If the self be itself aware, why am I not aware of the same even now? Bhagavan. There is no duality. Your present knowledge is due to the ego and only relating. Relative knowledge requires a subject and an object, whereas the awareness of the self is absolute and requires no object. Remembrance also is simply relative, requiring an object to be remembered and a subject to be remembered. When there is no duality, who is to remember whom? Devotee. What happens to the created ego when the body dies? Bhagavan.
Ego is I thought. In its subtle form, it remains a thought, whereas in its gross aspect, it embraces the mind, the senses, and the body. They all disappear in deep sleep along with the ego. Still, the self is there. Similarly, also, it will be in death. Ego is not an entity independent of the self in order that it must be created or destroyed by itself. It functions as an instrument of the self and periodically ceases to function. That is to say, it appears and disappears. This might be considered to be birth and death. Relative knowledge pertains to the mind and not to the self. It is therefore illusory and not permanent. Take a scientist, for example. He formulates a theory that the earth is round and goes on to prove it, establishing it on an incontrovertible basis. When he falls asleep, the whole idea vanishes. His mind is left a blank. What does it matter if the world is round or flat when he is asleep? So you see the futility of all such relative knowledge. One should go beyond such relative knowledge and abide in the self. Real knowledge is such experience and not apprehension by the mind. Devotee. Why does not Sri Bhagavan go about and preach the truth to the people at large? Bhagavan. How do you know that I am not doing it? Does preaching constitute mounting a platform and haranguing to the people around? Preaching is simply communication of knowledge. It may be done in silence too. What do you think of a man listening to a harangue for an hour and going away without being impressed by it, so to change his life? Compare him with another who sits in a holy presence and leaves after some time with his outlook on life totally changed. Which is better, to preach loudly without effect, or to sit silently sending forth intuitive forces to play on others? Again, how does speech arise? There is abstract knowledge that is unmanifest. From it, there arises the ego, which gives rise to thoughts and then words successively. So then, abstract knowledge leads to ego, ego leads to thoughts, thoughts to words, and words to speech. Words are therefore the great grandson of the original source. If words can produce such an effect, how much more powerful should the preaching be through silence? Judge for yourself. Talk 286. Devotee. Why can we not remain in Sushupti as long as we like and be also voluntarily in it just as we are in the waking state? Bhagavan. Sushupti is continuing in this state also. We are ever in Sushupti. That should be consciously gone into and realized in this very state. There is no real going into or coming from it. Becoming aware of that is Samadhi. And an ignorant man cannot remain long in Sushupti because he is forced by nature to emerge from it. His ego is not dead and it will rise up again. But the wise man attempts to crush it in its source. It rises up again and again for him too, impelled by nature, that is prarabdha. That is both in the jnani and ajnani. Ego is sprouting forth. But this difference is that namely the ajnani's ego, when it rises up, is quite ignorant of its source, where it rises from. Or he is not aware of his sushupti in the dream and jagrat states. Whereas a jnani, when his ego rises up, enjoys his transcendental experience with this ego keeping his lakshya always on its source. This ego is not dangerous. It is like the skeleton of a burnt rope. In this form, it is ineffective and has no strength. By constantly keeping our aim on our source, our ego is dissolved in its source like a doll of salt in the ocean. Devotee. Sri Ramakrishna says that Nirvikalpa Samadhi cannot last longer than 21 days. If persisted in, the person dies. Is it so? Bhagavan. When the prarabdha is exhausted, the ego is completely dissolved without leaving any trace behind. This is final liberation.
Unless prarabdha is exhausted, the ego will be rising up in its pure form, even in Jivan Muktas. I still doubt the statement of the maximum duration of 21 days. It is said that people cannot live if they fast 30 or 40 days. But there are those who have fasted longer, say 100 days. It means that there is still prarabdha for them. Devotee, how is realization made possible? Bhagavan, there is the absolute self from which a spark proceeds as if from fire. That spark is called the ego. In the case of an ignorant man, it identifies itself with an object simultaneously with its rise. It cannot remain independent of such association with objects. This association is ajnana or ignorance, whose destruction is the objective of our efforts. If its objectifying tendency is killed, it remains pure and also merges into its source. The wrong identification with the body is the Dehatma Buddhi, I am the body idea. This must go before good results follow. How to eradicate it? Bhagavan, we exist in Shushupti without being associated with the body and mind, but not in the other two states. We are associated with them. If one with the body, how can we exist without the body in Shushupti? We can separate ourselves from that which is external to us and not from that which is one with us. Hence, the ego is not one with the body. This must be realized in the waking state. Avastha-traya, the three states of waking, dream, and deep sleep, should be studied only for gaining this outlook. The ego in its purity is experienced in the intervals between two states or two thoughts. Ego is like that caterpillar which leaves its hold only after catching another. Its true nature can be found when it is out of contact with body, with objects or thoughts. Realize this interval with the conviction gained by study of Avasthatraya, the three states of consciousness. Devotee, how do we go to sleep and how do we wake up? Bhagavan, just at nightfall, the hen clucks and the chicks go and hide themselves under her wings. The hen then goes to roost in the nest with the chicks in her protection. At dawn, the chicks come out and so does the hen. The mother hen represents the ego, which collects all the thoughts and goes to sleep. At sunrise, the rays emerge forth and are collected again at sunset. Similarly, also, when the ego displays itself, it does so with all its paraphernalia. When it sinks, everything that it is associated with it disappears with it. Devotee, what does Shushupti look like? Bhagavan, in a cloudy, dark night, no individual identification of objects is possible, and there is only dense darkness. Although the seer has his eyes wide open. Similarly, in Shushupti, the seer is aware of simple nescience. Sri Bhagavan is said to have remarked to an inquisitive person, what is the meaning of this talk of truth and falsehood in a world which is itself false? 27th November 1936. Talk 287. A Punjabi gentleman, a doctor by profession, came here with his wife to visit Sri Bhagavan. He was in the hall when Sri Bhagavan came in after lunch. Then he asked, how should I meditate? I do not have peace of mind. Peace is our real nature. It need not be attained. Our thoughts must be obliterated. Devotee, I have been trying to obliterate them, but I am not successful. Bhagavan, the Gita method is the only one for it. Whenever mind strays away, bring it back to bear on meditation. Devotee,
I cannot bring my mind to meditate. Another devotee. An elephant, when free, puts its trunk here and there and feels restless. If a length of chain is given to it, the trunk holds it and is no longer restless. Similarly, the mind without an aim is restless. With an aim, it remains at peace. Devotee. No, it is all theory. I have read many books, but no use. It is practically impossible to make the mind concentrate. Bhagavan. Concentration is impossible so long as there are predispositions. They obstruct bhakti also. The interpreter advised the questioner to study who am I. The doctor was ready with his protestations. I have read it also. I cannot still make my mind concentrate. Bhagavan. By practice and dispassion, abhyasa vairagya bhayam. Vairagya is necessary. Bhagavan, abhyasa and vairagya are necessary. Vairagya is the absence of diffused thoughts. Abhyasa is concentration on one thought only. The one is positive, the other is the negative aspect of meditation. Devotee, I am not able to do so by myself. I am in search of a force to help me. Bhagavan, yes, what is called grace. Individually, we are incapable because the mind is weak. Grace is necessary. Sadhu Seva is meant only for that. There is, however, nothing new to get. Just as a weak man comes under the control of a strong one, the weak mind of a man comes under control easily in the presence of a strong-minded sadhus. That which is only grace. There is nothing else. The questioner said, I request your blessings for the good of myself. Bhagavan said, yes. He left with his wife. प्राप्यते फलम् कर्म किं परम् कर्म तज्जडम् विधिमहोदयो पतनकारिणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् इच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् पूजनं जप चिंतनं प्रमाद जगदीशदी युक्त सेवनम् अष्टमूर्तिदेव पूजनम् उत्तमस्सवाच्च मंगल चित्तजं जप सर्वचिन्तनं परं वेदभावं नित्यसौ भावनाभिदं भावसुख्यसत् भावसुस्थिति भावना बल भक्ति उत्तम कृष्णे मन सदा प्रिया भक्ति योग बोधशनिश्चितम् वायुरोदनं दीयते मन जाल पक्षिवरोदसा चित्तवायवं चित्क्रियायुता शापयोर्द्वयी शक्तिमूलका लय विनाशने
लयगतं पुनः पवनिनो मृगं प्राणबन्धनं एकचिन्तना न संजयते नश्यमानसो कृष्णयोगिनः नित्यमस्ति किं सत्यं जग दृश्यवारितं चित्रमात्मनः चित्रदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं किं गणे कृते नैव मानसं मार्ग आद्यव वृद्धयस्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यगम्मन अहमयं कुतो विचिन्वत ऐपदज्ञगं निजविचारणम् अगविनाशम् पुररिहृत् स्वयं परमपूर्णस इदमहं पदा वेद्यमन्वतम् अगनिलीनके जलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय नादयेकस पञ्चदन्दस सत्त्वभाषिका चित्तवेदः सत्तया चित्तया व्यघम् ईशदीवयो द्वेषदीपिता सत्त्वभावतो वस्तु केवलम् देशहानिता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपता आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्भयात्मनिष्ठम् ज्ञानवर्जितम् अज्ञानहीनचे ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपम् इत्यात्मदर्शने अव्यया भव पूर्णचित् सुखम् वन्दमुख्यति परं सुखम् विन्दति गजी वस्तुदैविक अहमवेदकं निजविवाहकम् महदीयं तपो निर्वादीयम् नित्यसिभोसे वदन्ति अगमिति कुतहायति जन्तिशान्तप्रविश्यमरवीरम् आलयं विरस्वरूपा शान्तरुणा चलति त्यक्त्वा विषयं वाक्यं रुद्धप्रमेण रुद्धमनसा ध्यायन् पश्यन्यो दीर्घितिं करुणा चलत्वैर्मह्यं ते त्वयि अर्पितमनसा पश्यन्ति सर्वं तवाप्रीतया सततं भजते अनन्यप्रीत्या सज्जय करुणा चलत्वयि सुखे मग्नः श्रीमद्रमणं पठे
Darshanaruna Namasyadeva Panchakamarya Kidaru Ratnam Vidamo Panishadam Karuna Mani பரவுதல் கருணாகரமுனி ரமணாரிய நுபகுதினா துளிய கருணாச்சலமெனகவேதிகொடு ஆழ்வார் சிவனுலகாழ்வ அருணாச்சலவரர்க்கேற்ற அக்ஷரமண மாலை சாற்ற கருணா கரகணபதியே கரமருளி காப்பாயே அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சலம் அழகிஸ்தரும் போல் அகமும் அருணாச்சலம் அவம்புகுந்தீர்த்தும் அககுகை சிறையாய் அமர்விட்டதன் கொல் அருணாச்சலம் ஆறு காயனையும் மண்டனை அகத்திடில் அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலம் ஈப்பழித்த புனை ஏலினை பீத்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சலம் ஈம்பிடும் மண்ணையில் பெரிதருள் புரிவோம் இதுவோ நதருள் அருணாச்சலம் உனையே மாற்றி ஓடாதுலத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலம் சோற்றுளம்பிட உனை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலம் என்னை களவாம் வீடு இதுவோ அருணாச்சலம் இந்த உறக்கம் என்னை பிறர் இழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலம் ஐம்புல கல்வர் கதினி புகும்போ நகத்தினிலையோ அருணாச்சலம் ஒருவனை ஒளித்தவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம் ஓங்கார ஒப்புயர்வில்லோய் உனையாரறிமா அருணாச்சலம்
அவ்வை போல் எனக்கு உன் அருளை தந்தென்னை ஆளுவதும் கடன் அருணாச்சலா. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணோனை கண்ணுவதவர் அருணாச்சலம். இரும்பு போல் இருப்பாய் அருணாச்சலம். கிரியுருவம் கிருபை மேலெங்கும் என் கேமை முட்டரு தென்னை பணிதான் கண்ணிய கொடுமையில் பூந்தனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலம். கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிடை அஞ்சலென்று அருள் அருணாச்சலம். கேளும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலம். கையினில் கனியும் பேரசம் கொண்டுவகை கொள அருணாச்சலம். கொடியேட்டடியரை கொள்ளும் கொண்டங்கன் வாழ்வேனும் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. கோபமில் குணத்தோ புரியாயனை போல புறையன் செய்தே அருணாச்சலம். கௌதமை போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தாழ்வாய் அருணாச்சலம். சகலமும் விழுந்தும் கதிரொலி மல ஜல ஜமல அருணாச்சலம். சாப்பாடுன்னை சாந்துணர்வாய் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலம். சீதங்குளிர கதிரத்தம் வைத்தமுத வாயை திர அருள்மதி அருணாச்சலம். உயிரை அழித்து நிர்வாணமாய் செய்த தீரை அழித்த அருணாச்சலம். சுகக்கடல் பொங்க சொல்லும் என்னை ஜோதியன் ஜோதி காட்டும் படி மீதை கடு படி மயக்கு விட்டுரு படு மித்தை காலம். நீராடு ஆற்றடிமே அருணாச்சலம். சொல்லே செய்வி துறை அருணாச்சலம். சொல்லாது சொல்லி
Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Om Virai Summa Surangi Surverangari Arunachala Gauriyam Radhini Chariyadirundai Arunachala Nyamalil Kela Nandini Arunachala நீரு பொன்னியும் மலர்நிலை என்றே நின்றனயன் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாத தனிபுத்திர தத்துவம் என் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலம் திரும்பிய கண்டனை திறமகண்டான் தெரியும் என் அருணாச்சலா தீரமில்லகத்தில் தேடி பயன் போற்றிடவாயே அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் தேவமே சாரவே அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம் தேராதோற்றன இருவருநிதி அகத்திய கருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு உண்மை ஜகநாடய கட்டடிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா தோட்டருள் கையில் கட்டிடாதே அருணாச்சலம் இடமிலை அருணாயிட்டு பாடி அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் நின்னருள் மழை நிலையருள்
நேக்கு நெக்குருவியான் போக்கிடன் உனை புகழ் நின்றனை அருணாச்சலா நேசத்தில் எனக்கு உன்னை காட்டி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ சிவ அருணாச்சல கைங்கரி கனியா நாதி முத்தம் அந்த கருணாச்சலா நோக்கியே கருணி காத்தியே பக்குவம் ஆக்கினியாண்ட அருணாச்சலம் பரவி மாவிடங்களே பூரி அருணாச்சலம் பார்த்த உள்மாலர பார்த்திலே அருள் பாருணக்கான் அருணாச்சலா தேவி துணையே பிதனாக்கினை மருந்தருணாச்சலா வீதியில் முனைச்சார் என்னை வீதி உண்டே அருணாச்சலா அருணாச்சலா வேணித்திரவே பிடித்தெடுத்தனையும் பெருமையாரிவாருணாச்சலம் பேய்கணம் விட விடா பேயா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம் கொடியால் மயக்கிய போதத்தை காணித்து உன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா கும்பரவுங்கில் ஒரு வேலியில் கருணாச்சலா போதிரமாமுட பற்ற மலை மருந்தி நீ மலை தீரோ மலை அருணாச்சலா மிகா மகிழாமல் அருணாச்சலா அருணாச்சலா
Arunachala Malgovinama Arunachala Yenbodum Dinere Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Vali, Antagalum Vali, Aksharam Vali. Skanda will sing a song. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Arunachalaya Namo Namo. Arunachalaya Namo Namo. Arunachalaya Namo. Arunachalaya Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Swarnahastakaya Namo Namo. Swarnahastakaya Namo Namo. Mahaujase Om Namo Namo. Mahaujase Om Namo. Samadruse Om Namo Namo. Samadruse Om Namo Namo. Samadruse Om Namo Namo. Samadruse Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Udipta Nayanaya Namo Namo. Udipta Nayanaya Maharsaye Namo Namo. Maharsaye Saumyaya Namo. Saumyaya Namo. Saumyaya Om Namo Namo. Saumyaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo.
Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Jagadottaraya Namo Namo. Jagadottaraya Uttama Purushaya Namo Namo. Uttama Purushaya Jivan Muktaya Namo Namo. Jivan Muktaya Namo Namo. Jivan Muktaya Namo Namo. Jivan Muktaya Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Skandaya Om Namo Namo. Namo 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 Namo. Namo Namo Namo. Namo 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 Namo. Namo Namo Namo. Namo 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 Namo. Namo Namo Namo. Namo Namo. Om Namo Bhagavate Shivam. Amrita, you want to sing? Hold the mic close. Ramana Bhagavan Arul Varadenu Naladete Nalamala Tadurana Talibura Ramana Bhagavan Arul Varadenu Mama Devu Varadenu Madhivadiyala Nirupamujayalendunara Ramana Bhagavan Arul Varadenu Ramana Bhagavan Arul Varadenu Samadhi Alahali Sabudiyana Detere Amal Samadhi Alahali Sabudiyana Amal Ramana Bhagavan Arul Varadenu Bhagavan Arul Varadenu Ramana Bhagavan Arul Varadenu Ramana Ramana
Namaskar, Brinda. You want to sing? Online? Yeah, I can sing. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Thank you. உள்ளது 40 from 21 to 30 verses. மதிக்கொளி தந்தம் மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி பதியில் பதித்திடுதலன்றி பதியை மதியார் மதித்திடுதல் எங்கன் மதியார் மதியிலதார். Without turning inwards and merging in the Lord, it is His light that shines within the mind and lends all its light. How can we know the light of lights with the borrowed light of the mind? Sorry, I forgot the 21st verse. தன்னைத்தான் காணல் தலைவன் தனை காணல் என்னும் பன்னூல் உண்மை என்னைய தன்னைத்தான் காணலவன் தான் ஒன்றாய் காண ஒனாதே தலைவன் காணலவன் மூணாதல் காணவையும் காணும். When scriptures speak of seeing the self and seeing God, what is the truth they mean? How to see the self, as the self is one without a second, it is impossible to see it. How to see God? To see Him is to be consumed by Him. மதிக்கொளி தந்தம் மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி பதியில் பதித்திடுதலன்றி பதியை மதியான் மதித்திடுதல் எங்கன் மதியான் மதியிலதார். Without turning inwards and merging in the Lord, it is His light that shines within the mind and lends all its light. How can we know the light of lights with the borrowed light of the mind? நான் என்றித்தேகம் நவிலா துரக்கத்து நான் இன்றென்றாரும் நவில்வதில்லை நான் ஒன்று எழுந்த பின் எல்லாம் எழுமிந்த நான் எங்கு எழுமென்று நுண்ணதியால் எண்ண நழுவும். The body says it is not I, and no one says in sleep there is no I. When I arises, all other things arise. Whence this I arises, search with the keen mind. Jada udal நான் என்னாது சச்சித்து உதியாது உடலளவா நான் ஒன்றுதிக்கும் இடையில் இது சிச்சடகிரந்தி பந்தம் ஜீவனுப்பமெய்யனந்தை இச்சமு சாரமனம் என்னே இச்சை. The body, which is matter, says not I. Eternal awareness rises not sets. Between the two, bound by the body, rises the thought of I. This is the knot of matter and awareness. This is bondage, jiva, subtle body, ego. This is samsara. This is the mind. உருப்பற்றி உண்டாம் உருப்பற்றி நிற்கும் உருப்பற்றி உண்டு மிக ஓங்கும் உருவிட்டு உருப்பற்றும் தேடினால் ஓட்டம் பீட்டிக்கும் உருவற்ற பேயகந்தை ஓர்வார் கருவார். Holding a form, it rises. Holding a form, it stays. Holding and feeding on a form, it thrives. Leaving one form, it takes hold of another. When sought, it takes to flight.
Such is the ego ghost with no form of its own. Agandai undayin anaithum undagum. Agandai indrel indranaithum. Agandaye yavuma madala yavidendru nadale. Ovudal yavumena vormudupo. Mevum inda. When the ego rises, all things rise with it. When the ego is not, there is nothing else. Since the ego thus is everything, to question what is this thing is the extinction of all things. Nanudiyadulla nilai namaduvai ulla nilai. Nanudikkum danamadai nadamal. Nanudiya தன்னிழப்பை சார்வதவன் சாராமல் தானதுவாம் தன்னிலையில் நிற்பதவன் சாற்றுதி முன்னர். That we are when I has not arisen. Without searching whence the I arises, how to attain the self-extinction where no I arises. Without attaining self-extinction, how to stay in one's true state where the self is that. எழும்பும் அகந்தை எழுமிடத்தை நீரில் விழுந்த பொருள் காண வேண்டி முழுகுதற்போர் கூந்தவதியார் பேச்சு மூச்சடக்கி கொண்டுள்ளே ஆழ்ந்தறிய வேண்டும் அறிவினம் போல் தீர்ந்துடலம். Controlling speech and breath and diving deep within oneself, like one who, to find a thing that has fallen into water, dives deep down, one must seek out the source whence the aspiring ego springs. நான் என்று வாயால் நபிலாதுள்ளாள் மனத்தால் நான் என்றெங்குந்துமென நாடுதலே ஞான நெறி யாமன்றி அன்றிது நானாமது வென்றுண்ண துணை யாமது விசாரமாவத மீ முறையே. Cease all talk of I and search with inward diving mind whence the thought of I springs up. This is the way of wisdom. To think instead, I am not this, but that I am, is helpful in the search, but it is not the search itself. Nanarena mana munnadi ula nannave. Nanam amantalai nanamura. Nananai தோன்றும் ஒன்று தானாக தோன்றினும் நான் அன்று பொருள் ஊன்றமது தானாம் பொருள் பொங்கி தோன்றவே. When the mind turns inward, seeking who am I, and merges in the heart, then the I hangs down his head in shame, and the one I appears as itself. Though it appears as I, it is not the ego, it is reality, perfection, the substance of the self. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya Namaha. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Today we are going to chant Egatma Panchakam, which is chanted in Ramana on Wednesdays as part of the Tamil Parana. Before that, I want to actually give the English meaning and as well as the little bit of history behind how this was developed by Bhagavan first. And he gave it to us. Ekatma Panchakamu is the last composition
of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. One day in 1947, Bhagavan mentioned about a book titled Tiruchiri Indadi and continued to tell Surinagam, who is one of the Bhagavan's devotees. He is also the author of the letters from Maharshi, that while living in the mountain, Bhagavan asked Nayana, Sri Ganapati Muni, to write either a Telugu Venva or Sanskrit Venva after explaining the grammar of Venva in Tamil. Despite the efforts of Nayana and Narasimha Rao, it was not written. On hearing this, Surinagama said, if Nayana could not do it in Venva meter, then Bhagavan only could write such a verse in Telugu. Bhagavan, after 3 days, wrote 3 verses in Telugu and Tamil and showed them to Surinagama and Murugan. They requested Bhagavan to write few more verses so that Telugu will also get a new meter in the poetry. Bhagavan wrote 2 more verses and made them as Ekatma Panchakama in Telugu and called the Tamil version as Ekatma Panchakam or Ekatma Panchakam. Murugan wrote a concluding verse thanking Bhagavan for giving us Ekatma Panchakam in Tamil, which Bhagavan translated back to Telugu and later to Malayalam also. He also made them all as Kali Venva meter, which means it connects the last word from the previous verse, gets connected with the next verse. So this is the same way Bhagavan wrote Ullan Mukta also. Connecting the before finalizing. So now I would like to give the meaning of each of these verses before we start chanting. When forgetting the self, one thinks that the body is oneself and goes through innumerable births, but in the end remembers and becomes the self. No, this is only like waking from a dream in which one has wandered about the entire world. One is always, second verse, one is always the self. To ask oneself, who am I or where am I, is no different from a drunken man asking, who am I or where am I. The third verse is, the body is within the self, yet one imagines one is inside the inner body. Like the viewer who imagines that the screen on which the picture is shown is within the picture. Does a gold ornament exist apart from the gold? Does a gold ornament exist apart from the gold? Can the body exist apart from the self? The ignorant one thinks, I am the body. The enlightened knows, I am the self. The fifth verse, the self alone, the sole reality exists forever. If of you, the first teachers revealed it through unbroken silence. Here he refers to Dakshinamurti. Who can reveal it in spoken words? They have actually revealed it only in unbroken silence. Who can reveal it in spoken words? The final verse written by Guru Ramana, who revels in the form of pure jnana, composed these verses on the self. Declared in them is the nature of reality, which destroys the illusion that the body is the self.
தன்னை மறந்து தனுவே தானாய் என்னில் பிறவி எடுத்திருதி தன்னை உணர்ந்து தானாதல் உலக சஞ்சார கனவின் விழித்தலே காண்க அனவரதம் தான் இருந்தும் தானாக தன்னை தான் நான் எவன் யான் இருக்கும் ஸ்தானம் எதுவனே பானுக்கு யான் எவன் எவ்விடம் யான் உளன் என்றமது பானனை இது பகசச்சி ஆனந்த தன்னுள் தனுவிருக்கத்தான் அச்சட உடலன் தன்னுள் இருப்பதால் தான் உண்ணும் அன்னவன் சித்திரத்தின் உள்ளுலத சித்திரத்துக்காதார வஸ்திரம் என்றெண்ணுவான் போல்வார் வஸ்துவாம் பொன்னுக்கு வேறாக பூஷணம் உள்ளதோ தன்னை விடுத்து தனுவேது தன்னை தனுவென்பான் ஞானி தானாக கொள்வான் தனையறிந்த ஞானி தரிப்பானே தனதொலியால் எப்போதும் உள்ளதோ ஏகான்ம வஸ்துவே அப்போதோ வஸ்துவை ஆதிகுரு செப்பாது செப்பி தெரியுமா செய்தனரேயவர் செப்பி தெரிவிப்பர் செப்புகன இப்போதோ ஏகான்ம உண்மையினை தனத்தேற்றி அன்பர் தேகாத்மபாலம் சிதைவிட்டான் ஏகான்ம ஞானஸ்வரூபமாம் நம் குரு ரமணன் தான் நவின்ற இப்பாவித்தான். நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமண. பெயர் கவிஞர்களோட இதனுடைய பாட்டுகள்லாம் இதுல இருக்கு. சிவபக்தியை பற்றி பாடல்கள் பார்ப்போம். திருவாசகத்துக்கு சில பாடல்கள் இதுல 12 திருமுறைகள். 12 திருமுறைகள்ல 8ஆம் திருமுறையாக திருவாசகம். முதல் உணவு 2 திருமுறைகள் திருஞான திருமுறைகள், 4, 5, 6 திருமுறைகள் 7ஆம் திருமுறை சுந்தரம், 8ஆம் திருமுறை 9ஆம் திருமுறை 10 திருமுறைகள் 11ஆம் திருமுறை. அதுல எல்லாருமே திருவாசகம் 51 பதிகங்கள், மொத்தம் 750 மாதங்கள். முதல்ல வரதுதான் இந்த ஸ்லோகம். இதை தாண்டி நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சு பாராயணம் முடியாது. அதை முழுவதும் ஒரு தடவை நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு அதில் எந்தெந்த பதிகங்கள் நமக்கு ஏற்றாங்க வாழ்வதற்கு நமக்கு மகங்களாக இருந்து அதிலே ஒரு மனுஷன் பதிகங்கள் நீங்கள் அதை செலக்ட் செய்து அந்த மாதிரி அதை பார்க்க அதுல சில ஒரு சில பார்க்கலாம். முதல்ல நாயகம் கைத்தல நீரை வேண்டி அப்பமோட அடிப்பே கட்டிடும்
செம்பெருமானுடைய பெருமைகளை பாடுவதுதான் விவாசம். திருப்பூர் தும்பிங்கிற பகுதியில மனுஷாசைன்னா திருப்பூர் தும்பி போர்த்தும்பின்னா ராஜவண்டி. இந்த ராஜவண்டை நோக்கி அவர் பாடுறார். சிவபெருமானுடைய புகழை பாட சொல்கிறார். அதுல பூவேறு போனும் புரந்தரனும் பொற்பமைந்த நாவேறு செல்வியும் நாரணும் மறையும் மேவேறு சோதியும் வானவருந்தான் அறியா தேவேறு சேவைக்கு என்ன சொல்றாரு? பூவேறு போனும் பூவில் இருக்கிற கடவுள் பிரம்மா, புரந்தரன் இந்த நாவேறு செல்வி பொற்பமைந்த நாவேறு அழகு பொருந்திய சரஸ்வதி நாராயணன் தேவர்களும் வானில் உள்ள ஜோதி தெய்வங்களான இந்திரன் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரனான ஜோதி தெய்வங்கள் தேவர்கள் யாவராலும் அறிய முடியாத சிவபெருமானுடைய பதங்களை நீ சென்று பாடுவாயாக, ராஜமண்டே நீ பாடுவாயாக. அடுத்த நானாயின் பொருளா ஞானங்களா என்னை யாரறிவா வானோ பிரானே உண்மையங்கி பூனாருடைகளை உண்பலிதே ரம்பலவன் தேனா கமலமே செந்தூதாய். நான் யாரு, என்னுடைய பொருள் என்ன, என்னுடைய பெருமைகள் என்ன? ஆணோர் பிரானாகிய ஆட்கொள்ளவில்லை என்றால் என்னை யாருன்னே உலகத்தில் தெரியாது. எப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் ஊனார் உடைத்தலையில் உண்பலிதே அம்பலவன். இந்த வார்த்தையை ஊனார் உடைத்தலையில் உண்பலிதே அம்பலவன். ஊன்கிறது மாமிசம், உண்பலிதே உண்பலிங்கிறது பிச்சை. பலின்னா பிச்சை. உண்பதற்காக பிச்சை எடுத்து மாமிசம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிற மண்டை ஓட்டியது உண்பதற்காக பிச்சை எடுத்து உண்கின்ற சிவபெருமான். அவருடைய புகழை நீ சென்று பாடுவார். அடுத்தது இணைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேனாதே நினைத்தொரும் பேசுந்தொரும் பார்க்குந்தொரும் எப்பொழுதும் அனைத்தெலும் உள்நக ஆனந்த தேன் சொரியும் துணிப்புடைய அமைக்கிறது சென்றுள்ளாய். என்ன சொல்றாங்க? திணை அளவு உள்ள காணி. திணைங்கிறது நமக்கு தெரியும், சிறுசா இருக்கும் ஒரு காணி. இந்த திணை அளவு உள்ள காணி அளவுதான் ஒரு பூவுல தேன். அந்த தேனை எடுப்பதற்காக ஒவ்வொரு பூவாக நீ போய் இந்த தேனை சேகரிச்சு கஷ்டப்படுறிய. அப்படி நீ கஷ்டப்படாத. சிவபெருமானவின் நினைத்தாலும் பார்த்தாலும் பேசினாலும் எப்பொழுதும் ஆனந்த தேன் உன் உடம்பு பூரா நெக்குருக நீ சிலிர்க்க உன் உடம்பு பூரா ஆனந்த தேன் உருகுமே. நீ அதை விட்டுட்டு ஒவ்வொரு பூவா போய் எடுத்துட்டு போய் நீ கஷ்டப்படுறதா? நம்ம வண்டை பார்த்து சொல்றோம், கஷ்டப்படுற. எப்பேற்பட்ட சிவபெருமான பிள்ளையிலே கூத்தாடுகின்ற சிவபெருமான். அந்த சிவபெருமானுடைய பெயரை எப்பொழுது வேண்டாலும் நீ பாடினாலும் நினைச்சாலும் எப்ப வேணாலும் ஆனந்தத்தை நம்ம உடம்பெல்லாம் செய்யும். அதை விட்டுட்டு நீ போய் ஒவ்வொரு பூவா தேடலையோ அப்படின்னு அந்த வண்டை நோக்கி அது சொல்லலாம். கண்ணப்பன் ஒருவரோர் அன்பில்லை கண்டபின் என்னப்பன் எண்ணத்தில் என்னையும் மாய்கொண்ட வண்ணப்பனை தென்னை வாவென்ற வாங்கனை சுண்ணப்பொன் இருக்கே சென்றாய். கண்ணப்பனை போல கண்ணப்பநாயனார் கண்ணப்பநாயனரை போல அன்பு செலுத்துவதற்கு உலகத்துல யாருமே கிடையாது.
அப்பேற்பட்ட கண்ணப்ப நாயனாரை எடுத்துட்டு என்னையும் ஒரு மனுஷனா நினைச்சு என்னையும் ஆட்கொண்டு என்னை இது பண்ணி பருமேகங்கள் நிறைந்த மழை பூமியை நோக்கி கருணை நோக்கி பொழிகின்றது போல என்னையும் ஆட்கொண்டு சிவபெருமான் வந்து ஆட்கொண்டு கொண்டார். அதனால அவருடைய புகழை பாடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி ஒரு 20 பாடல்கள் அந்த திருக்கோத்தும்பிங்கிற பாடல் திருவாசகத்துல நீங்க எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும். இன்னொன்று வந்து இதுல கும்பர்கட்கரசே ஒளிவழி நிறைந்த யோகமே ஊட்டையே தனக்கு வம்பனப்படுத்தான் குடிமொழி ஆண்டு வாழ்வர வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொரு துணிவே சீருடை கடலே செல்வமே சிவபெருமானே எம்பொருட்டுன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கள் வருவதே விடைவிடாதெந்தன் மின்னவர் கோவே வினையேனுடையமை பொருளே குழம்பையாய் கிடந்து கடைபடாதென்னை காக்க வந்தழிய கரவே கரணிமாகடலே இடைவிடா உன்னை சிக்கன அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமையே அன்பினில் விளைந்த ஆரம்பே பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனே செம்மையே ஆள சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்து எங்களும் அருள்வது good. Last song, online. Batmastri, you want to sing? Batmastri? Yes, yes. Thank you, Bhaskarji. Thank you. Please go ahead. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Prapati Ashtakam Shri Jagadisha Shastrigal அருளியது. आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्ड्येश देशे विकृतं प्रपद्ये सोनाचलप्रस्थचरं प्रपद्ये भिक्षुं तव क्लेशसहं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आब्रह्मकीढान्तसमं प्रपद्ये जितारिषड्वर्गमहं प्रपद्ये सर्वज्ञदासारप्रदं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वादिगोतेर्विषयं प्रपद्ये कालग्रहग्राहभयापनूत्यै कृतान्तशिक्षाकृदिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये विनेतुमार्तिं विषयाद्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं तदतं प्रपद्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावदरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आजन्मवर्णी व्रधिनं प्रपद्ये कुण्डीप्रदं दन्तधरं प्रपद्ये ब्रह्मास्मनत्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यदिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रताया सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये
सौभाग्यदापत्रय कर्म मोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थ संकल्पम् अभेद पापम् अवार्थ कामं विशुचं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये मनप्रसादं भजतां ददानं मुक्तास्मितोल्लासि मुखं प्रपद्ये व्यथामशेषां व्यपनीय मोद प्रधेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवतं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये मुनिनं प्रपद्ये मदीयहत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये प्रपत्तिं भ्रमणशैदान् तन्वतां तत्प्रदर्शिनः ततक्रतुन्याय रसिकाः तत्तादृशा बलाप्तये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय थैंक यू भास्कर जी Thank you. Next we will sing Ramana Sadguru. Guru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramani Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Rayani Mugarum Ponnu திகழும் நன்னிலமாத்திரு சூழி கண்ணில் வந்த அழகு சுந்தர நன்பினில் அமுதவாரி கருணையான் மனதிடை போர் அருள்படை வடிவில் தாழி வானவன் Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana பாடி வந்து விருப்பன வாது செய்திடு மாயை தன்னை வளைத்து நின்று மீட்டவன் புலனொரு மஞ்சக சுழிலி தொகை அற்றவன்
Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Rayani. Runai Sadguru, Anbadu Ayakan Karunaye Vadivagai Karpagari மூன்று தேகமரந்து மூக்கட வாழ்வினில் குடியேறினார். தோன்றுமீ ஜக வாழ்வினில் கல்வி யாது நின்று தோன்றலாம். ஓங்கு செஞ்சடை வீரியன் தன்னரும் தத்துவ பொருள் ஆனவன். பஞ்சபூத பஞ்சகோஷம் சத்ரவன் அஞ்சலி தேரும் அன்பர்க்கும் முக்குண தடையற்றவன் முதலாய தேவன் ராமயன் பக்குவத்தவர் வந்து திந்து பத சேவையா Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana
தேவயாவரும் வந்து நின்று துதித்திடும் பத வைபவன் காதலாகி விஞ்ஞான சாங்கனின் காரணம் காதலை பரவாழி உரியமேவடிவாகி தூவேலி ஆரரங்கமதாகிமோ கரியதாய் ஜகம் ஏழோடம் கலந்து கலப்பிலாம் ஜாதி பேத மதற்றவன்
அனாதி நின்மல ஞான பக்தியோடு பணிந்து நின்றீடு பக்த கோடிய தங்களை முக்தி மேய்கரை காட்டி மூத்தரி துவஜம் இட்டவன் குரு அந்த மேரி அகங்கரி ஆனவப்படு பாவியே துங்க ஞான வாழ் கொண்டு சாடு துமணி சுடராகி ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு வினோத பங்கய மாவும் சோழம் அணிந்த தெய்வம் ஓரியன் மன கோயில் ஊற்றிடு உன்னிய திருநெடியா போற்றி நின் முகம் போற்றி நின் மன் போற்றி நின் பதம் ஐயனே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயணே ரமண சத்குரு
அச்சினின்று நகின்று வேங்கட ரமணன் ஏமிய உச்சித சுவையான உச்சிவை வேண்டினேன் ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ராயனே ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு ரமண Rayane Ramana Sadguru Ramana Sadguru Ramana Sadguru Let's have meditation for 10 minutes.
Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Today's reading is the editorial from the July 2011 edition of The Mountain Path, and it is titled The Photograph. It is said that a picture can paint a story that would take 1,000 words. The photographs of Bhagwan, and in particular the famous so-called Welling bust, tells a story that never ends in the eyes of Sri Ramana devotees. Words are insufficient to describe the electric impact on those who gaze into the eyes of that photograph. The stories of seekers from all corners of the globe who serendipitously stumble across this photo are too numerous to dismiss as accidental. All their stories strike the common note of absolute certainty. This is what they were seeking. It is as if an invisible regulator clicked in their minds and life was never quite the same again. Sometimes it may take years before the next step, but always in the depths of memory, a tiny beacon flickers, waiting for the propitious moment to come alive and propel us to take another step closer to the photograph's invitation. It is not really the photograph that has magical qualities, but it is the key that unlocks the enchantment in us. We cannot describe this attraction. It eludes our flimsy attempts to explain how and why it came into our lives. But we indubitably know it is true as anything we may have seen in the world. A photograph has the ability to radically alter our lives by touching our deepest emotions and bringing to the fore strong sensations which we tune into in response to the image before us. On a collective public level, there is another photograph which has influenced countless people, and that is the large one of Bhagwan erected on his couch in the old hall. At first appearance, it is just a photograph placed there out of respect, and yet those who visit the room regularly see both in themselves and in others a gradual realization that there is more here than the eye can see. We begin to speak to the photograph in our mind. We prostrate to it, we worship it, and yet, although we know it is not actually Bhagwan, instinctively we also know it is more than just a photograph. It is a portal. Bhagwan's face, viewed in the right light, is a door, a compelling opportunity to merge with a higher consciousness. And we aspire and pray for the stability that it can bring to our normal chaotic thoughts. Bhagwan's image makes us stop. It stills the mind, if but for a moment. In that silence, frozen between this solid world and another diaphanous, we are pulled both towards the photograph and, paradoxically, inward. We know something is happening, but we don't quite know what it is. The subtle winds of transformation rivet our attention, and we are quiet. We feel we are on the edge of something significant and sacred. In Bhagwan's words, the Guru's grace is always there. You imagine it to be something somewhere high up in the sky that has to descend, but really it is inside you, in your heart. And the moment you effect the subsidence of merging the mind into its source, by whatever method, the grace rushes forth, spouting as from a spring within you. We are faced with a dilemma if we want to explain what happened. How can an object affect us so profoundly? It is not the image on photographic paper.
It is not the shape of the face in itself. It is not our expectation of who Bhagwan is. It is a recognition of Bhagwan's unwavering compassion. The function of the Guru is to pull us into the heart, and this is what happens when we gaze with devotion at this form. It is when the eye of our heart speaks to that external eye that recognition ignites. The first momentous step is to cross that threshold. No one can merge with Bhagwan until they let go of the false image that they have of themselves. It is in this recognition that Bhagwan speaks to our own true self that we realize why we are so deeply affected by the image. It is a tremendous reminder of our natural state of abidance in the self. Bhagwan left us with 4 principal legacies, a roadmap to Arunachala, both physical and subtle, his samadhi with its mysterious powers of grace, his few words written and the records of his answers to devotees' questions, and his images and the many photographs that are available. Each of us is unique, and for each, the path to that transcendental silence he inhabits is also unique. Each of us has our own private view and understanding of Bhagwan, and we choose that path which is best suited to our temperament. The paths may seem contradictory in the light of common reason until one sees the broader vision where all the apparent ambiguities are resolved in the luminosity of his sparkling eyes. Nothing matters then, neither the sharks of doubt, nor the sense of being an orphan alone against an unfeeling world. Once a learned Shastri Pandit came to see Bhagwan and proceeded to speak. He talked at every opportunity for several days and gave the patient Bhagwan and the increasingly irritated audience in the old hall the benefit of his erudition. Eventually, he stopped. It is not recorded what he felt when he realized there was a limit to his knowledge. One would like to think he was abashed. We are like that Shastri. We come with our strange mix of hard-won knowledge and delusions of self-importance. But in the end, we too are reduced to silence. Bhagwan's presence does it to all, not deliberately, but as a result of the unself-conscious glow of direct perception, which illuminates the ignorant corners of our minds. We think Bhagwan is a body and mind with individual thoughts, but this is not so. Bhagwan, for want of better words, is a force of nature. We have but a dim grasp of the pure consciousness we call Sri Ramana. We cannot understand Sri Ramana with our minds, but we can dissolve the conflicting thoughts and emotions which act as barriers to absorption in that state. One way to do this is through the image of Bhagwan. This is much easier for those whose hearts rule their actions. Even for those of us whose discrimination is finely developed, there does come a point when one realizes that the intellect will never be enough to understand the deeper mysteries. We recognize that grace is absolutely necessary. We turn our gaze outward to that which is readily accessible, the image of our beloved Guru. We take comfort in knowing that a higher power in the form of Guru Ramana watches over us. The photograph is not Bhagwan, but it is an all-at-once invitation to dive within, to dive deep within. It is just you and Bhagwan. What we think is what we become is just as applicable as the axiom, what we eat is what we are. The image of Bhagwan grounds us, and the more we reinforce that relationship, the more his guiding hand is felt. There are no others, until eventually in the intensity of the meeting, there is Bhagwan alone. All sense of difference fades in the brightness of his vision. Our sense of I is dissolved into Bhagwan. And if Guru's words of instruction are faithfully followed, we realize our I is one and the same as Bhagwan's. There is no me and no you. There is just pure consciousness, pure I-ness. This is the stage of unification with the Guru. At this point, notions such as you and I, which imply separation and differentiation, lose their meaning. There is a one. This is the highest state of Savikalpa Samadhi,
for one sees the Guru as one's own self. It is said in Sufi lore that man cannot say I, for he is not whole. Only God can say I, though we may say I am this and I am that. This is secondhand knowledge. Our human faculties are but dull reflections of pure consciousness. Whenever we refer to anything other for our sense of I, to prove our existence, we immediately distance ourselves from the source. The I-ness cannot be compared as it is unique. It implies the identity of Jiva and Brahman. That is the oneness of adjunct-free consciousness and God. The same Advaitic truth is also indicated by the Vedic Mahavakya, Prajnanam Brahma. Self-consciousness is reality. It is not two, and that is why on this physical plane it would be misleading to compare and why with the deeds of others. In doing so, we neglect what we are meant to do, our Swadharma. It is said of the early Persian Sufi, Abu Yazid Bistami, that after his death, he appeared to a friend in a dream and told him how God had received him. The Lord asked him, "What do you bring me?" Abu Yazid enumerated his good works, but when none of them were acceptable, he said at last, "I bring thee thyself." Only then did God accept him. When we see an image of Bhagwan, we should remember that Bhagwan does not see our limitations. Bhagwan sees himself in us. If we keep this in mind, all our desires and fears dissolve in recognition that there is nowhere to go and nothing to do when we dive into that divine light. Let us give ourselves to Bhagwan. Om Namo Bhagavate Shri Arunachalaramaya. Jai Sadguru. Next order, please. न कर्मणान प्रजयादनेन त्यागेनैके अमितत्वमानसुः परेण नाहं निहितं गुहायां विप्राजते यदयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनुसितादा संन्यासयोगत्यरयकृतसत्त्वा ब्रह्मलोके परानन्दकाले परामिता परिमुच्यन्ते सर्वे सहरं विपापं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं प्रमद्यस्तगतं तत्रापि सगरं गगनं विशोह तस्मिन् यत् तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रसिद्धः तस्य प्रगतिलीनस्य परस्य महेश्वरः வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே ஏழுலகம் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே ஏழுலகம் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே பால் மன தகந்தை வாழ்வு பால் பட்டொழியவே
பால் மனத்தகந்தை வாழ்வு பால் பட்டொழிகவே பரமசச்சிதானந்தாத்மா பால் பொழிகவே சச்சிதானந்தாத்மா பால் பொழிகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வானில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோகவே தப்பில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோகவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தலைத்திலங்கவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தலைத்திலங்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுதாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சூழ்கவே. Concluding satsang. Thank you.